Good day everyone, especially to you sir. So, I am Joe Marquez Acoedo. I am the last reporter of Group 6, the topic of laws relating to pay. Relating to pay, people cannot be discriminated against in the creation of wage system. According to the concept of comparable work, kinahanglan nga bayaran og pareha nga sweldo ang mga workers o same nga trabaho. Example kanang labor. Kung pila ang sweldo sa labor, dapat tanan labor pareha og sweldo. Over time, evidence has shown that this is not the case. With the woman earning less, numerous industries than males. According to many publications, ang mga babae nag-ingon nga mas baba daw ang ilang ma-earn kaysa sa lalaki para sa klase-klase nga rason. Tungod sa responsibilidad sa pamilya, maternity leave, ug ang mga babae kay nagtrabaho rain few hours. Women's professional paths and employment choices being less diverse. Ang resulta ana kay mas dako ang kita sa laki kay sila man ang breadwinners. Ug ang mga babae kay dili kayo master makig-negotiate sa sweldo kaysa sa lalaki. While the reason for this are definitely disputed. Hangtod nga nakakita og ebidensya ang mga batanon nga babae nga wala pay anak. Misulod sila workforce nga mas nakita sila og dako kaysa sa mga lalaki due to higher education level. Department of Labor and Employment or DOLE, founded on November 8, 1933 with the passage of Act 4121. DOLE is the agency responsible of enforcing labor standards and protecting workers' rights in the Philippines. Mga benefits sa sweldo. This include overtime, night differential, rest day, holiday and 13-month pay. Apil sab ang fair and reasonable value of board, lodging ug uban pang mga facilities customarily furnished by the employer. So, which may be fixed for a given period as when it is computed hourly, daily, or monthly. Ang employer dili makahimo og any deduction from an employee's wage except sa withholding taxes, SSS premiums ug uban pang deduction authorized by the law. For insurance premium and union dues, kinahanglan sa i-ask or i-inform ang employees before buhaton ang deduction. And that's all for my topic po, sir.